Hello everyone, welcome back to my channel and today's recipe Muttai kalakki. Process చూద్దామా. Eggs, మిరపొడి, గరం మసాలా, మిరియాల పొడి, పసుపు అండ్ అలాగే ఎర్రగడ్డ. సో ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులోకి ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. తర్వాత అందులోకి దానికి సరిపడేంత కారం వేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ 1/4 టీ స్పూన్ కారం వేసాను అండ్ అలాగే 1/4 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి అండ్ అలాగే 1/4 టీ స్పూన్ గరం మసాలా. నేను ఇక్కడ గరం మసాలా వేసుకుంటున్నాను. మీరు కావాలంటే చికెన్ మసాలా అయినా మటన్ మసాలా అయినా వేసుకోవచ్చు, అది మీ ఇష్టం. సో అందులోకి అలాగే 1/4 టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని కలుపుకోవాలి. అండ్ అలాగే అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని కలుపుకోవాలి. సో బాగా కలుపుకున్న తర్వాత అందులోకి 3 ఎగ్స్ని బీట్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా బీట్ చేసుకోవాలి. సో తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులోకి 1 స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. తర్వాత స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ని సిమ్లో పెట్టుకోవాలి. తరువాత మనం బీట్ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్ని ఇందులోకి పోసుకోవాలి. సో వీడియోలో చూపించినట్టుగా తీసుకోవాలి. సో అంతే, ఎంతో రుచికరమైన మన ముట్ట కల్కి ఈజ్ రెడీ టు ఈట్.